Hola a los estudiantes de la clase de Español 111. In this video, we will learn how to ask someone's name and how to answer that question by telling your name or other people's names. For this video, I will count on the help of some of my daughter's dolls. You will see. Now, remember that when you're asking a question in Spanish, you have to think of whether this is a formal situation or an informal situation. And remember, the difference is a formal situation is when you are talking to somebody older or more important than you and you want to show some respect. And an informal situation is when you're talking to somebody you know, a friend, a family member, or somebody that maybe you don't know, but they are about your own age group. You have to think about that before you ask any question in an interaction with a Spanish speaker. So, to ask someone's name, if it's an informal situation, then you would ask, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Por favor, repitan conmigo. Repeat after me. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? If it is a formal situation, however, the question will be, ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Por favor, repitan conmigo. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Let me show you how to write those two questions. The informal is at the top and the formal is below. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? That's the informal. And now the formal. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? For the answer, you have two options. Whether it's formal or informal doesn't matter in the response. Both options that you see there mean exactly the same thing. You could answer by saying, Me llamo Antón. Me llamo Antón. So you basically just say, Me llamo, and then the name. Me llamo Antón. Or you could say, Soy Antón. Soy Antón. In that case, you simply say soy and then the name. Soy Antón. Soy, by the way, means I am. So those are the two options to answer the question about your own name. Me llamo Antón. Soy Antón. Now, you could also ask somebody else's name. Something like, not what is your name, but what is his name? Or what is her name? Okay? And this is where my daughter's dolls will come in handy. So here we go. Here he is. Okay, here he is. So if I want to ask what is his name, then the question will be, ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? All right, and if I want to ask her name, then the question will be, ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Él means he. Ella means she. Let me show you how to spell this. Here is the question. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama ella? The answer is always going to be se llama and then the name. Por ejemplo, se llama Ken. Se llama Barbie. Por ejemplo, aquí está otra vez. ¿Cómo se llama él? Se llama Ken. Me llamo Antón. Se llama Ken. Me llamo Antón. ¿Cómo se llama ella? Se llama
Barbie. Se llama Barbie. Me llamo Antón. Se llama Barbie. We could also say es Barbie. Es Barbie. Soy Antón. Es Barbie. Soy Antón. Es Ken. Es Ken. Soy Antón. Se llama Ken. Me llamo Antón. That is how you make the difference between your name and somebody else's name. Me llamo Antón. Se llama Ken. Soy Antón. Es Barbie. This is important and good because it gives you the chance to talk about, for example, your father's name or your mother's name or your friend's name. So if you want to ask, for example, what is your father's name, this is how you would do it. There's the question. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu padre? And the answer could be, mi padre se llama Tom. Mi padre se llama Tom. Or you could also say, mi padre es Tom. Mi padre es Tom. Now don't mix the two of them up. Mi padre se llama Tom. O mi padre es Tom. By the same token, you could also ask about your mother's name. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Mary. O mi madre es Mary. Finally, we can also ask the names of more than one person, of a group of people or of a couple. And in this case, we have a different question. Now here they come back. Okay. Barbie y Ken. Okay, aquí están. So the question would be, ¿cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman ellos? And the answer would be, se llaman Barbie y Ken. Se llaman Barbie y Ken. Or you could also say, son Barbie y Ken. Son Barbie y Ken. Let me show you how to spell that. Here's the question, and you'll see it's a little bit different. ¿Cómo se llaman ellos? Ellos means they. ¿Cómo se llaman ellos? It is plural, and so you see the N there. Llaman. ¿Cómo se llaman ellos? Y la respuesta, se llaman Barbie y Ken. Se llaman Barbie y Ken. Or you could also say, son Barbie y Ken. Son Barbie y Ken. Son significa they are. And as you can see under there, you could also ask about somebody's parents' names. ¿Cómo se llaman tus padres? Tus padres significa your parents. ¿Cómo se llaman tus padres? Y la respuesta, mis padres se llaman Tom y Mary. Mis padres se llaman Tom y Mary. Or you could also say, mis padres son Tom y Mary. Mis padres son Tom y Mary. Now let's do a little practice. Practiquemos las preguntas y las respuestas. Por ejemplo, hola, me llamo Antón. I could also say, hola, soy Antón.
Me llamo Antón. Se llama Ken. Soy Antón. Es Ken. Me llamo, se llama. Soy, es. Me llamo Antón. Se llama Barbie. ¿Cómo se llama ella? Se llama Barbie. O es Barbie. ¿Cómo se llaman ellos? Se llaman Barbie y Ken. O son Barbie y Ken. Muchas gracias. Terminamos el vídeo. Se despide el profesor Antón García Fernández y también Barbie. Adiós. Y Ken. Adiós.